ル登録者3000人の女でございます。Good evening, ladies and gentlemen, everybody. I have 3,000 subscribers. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。本当にね、なんかごきげんよう、ごきげんよう。Good evening, good evening, good evening, good evening. プルガさん、カストニーさん、リーデンさん、いただきマリオさん、セラさん、アジアカさん、もとやまさん、大気ありがとうございます。Thank you so much for everybody for waiting. And Twist さん、Good evening, ゼロさん、ゼロクラウドさん、ありがとうございます。Time to Troll さん、はいって言ってて、はい。ありがとうございます。Can you believe it? いや、もうびっくりですよね。もうびっくりだ。あ、ネイムさん、こんばんは。Thank you so much. It must be super late or super early in the morning. Thank you so much for being here. 天城さんもこんばんは。皆様ありがとうございます。So, today, we're gonna do something and we're gonna see if you know me well. いや、もう本日そんな、なんかね、大したこと、なんか考えられなくって、いや、なんかもう突然のことすぎて、だって3000人なんてね、もう数ヶ月後、1年後とかのことだと思ってたんですよ。I originally thought that getting 3,000 subscribers would probably be something of, you know, 2024 or something. So I really wasn't expecting it to happen anytime soon, and hence haven't really thought about much. I haven't really thought about it. But guessing from the fact that a lot of you probably haven't been following me for a long time, I decided to make this into a place where you get to know me better. はい、ということでね、もうね、全然もう何ヶ月後、数年後のこととかだと思ってたので、何も準備も何もしてないっていうか、できてないっていうか、まあいろいろあるんですけれども、はい。でも、念のため、いろいろ考えたんですよ。結構最近私のことを知ってくださった方が多いっていうことは私存じ上げておりますので、せっかくなんでね、私のことをね、どれだけ知っていただけるかチャレンジみたいなことにね、みたいな配信にしようかと思っております。So there will be two parts. First part, I'll be redoing my MBTI test, and then the second part, I'm gonna test you on your knowledge about me. こちらの配信2パートございます。1時間半くらいかな？いや、わかんないわ。のぐらいの予定なんですけれども、前半ですね、私 MBTI 診断を再チャレンジしようと思っておりまして、その後ですね、皆様に私のことをどれほど知っているかということで、ちょっとテストをさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。で、これもね、ちょっといろいろあって、もうなんかもう、心的にはギロンギロンのボンボンなんですけれども、一応ね、できたら、ウィンドウ2つとか、なんか、もう一つデバイスを用意しておいていただければと思っております。So, again, the latter half will be a test. You probably have guessed, yes, it's Kahoot, and yes, if you follow me on Twitter, you know what has happened. But I'm gonna test you about the knowledge that you have about me, and so please, if possible, prepare a device that you can watch two screens at once, or just get your phone out, I guess. はい。ということで、相対はすんな。はい。もう私、漢字が読めない。For those of you who didn't know me, I'm really bad at reading 漢字。なんかキャラクターの荒谷さん。ね、ちょっとお名前ね、ちゃんと、なんか書いたんですよ。読めなさすぎてね。荒谷さん、こんばんは。はい。ループさん、こんばん先生って言ってね。ゆれつさん、3000! ありがとうございます。あずのもちさんもありがとうございます。Okay. Without further ado, there's not really much to talk about. I don't know how fun this is gonna be. Hopefully it'll be fun. はい。ロレラさん、ありがとうございます。ようこそ。Thank you everybody for joining. Again, we'll start off with this. Oh, by the way, how's the audio? オーディオ、音源じゃないわ。何これなんて言うんだっけ？音大丈夫ですか？手のひらさん、私少し用事ができてしまいましたので、おさらばさせていただき、おさらばテストって言ったからかなはい。Audio OK, thank you. 記念って何する回？記念、私のことをより知っていただく回でございましたよ。ということで、じゃん !Here we go! Who knows the MBTI test? はい、MBTI 診断ね、ご存知の方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。Little backstory.
俺は大丈夫。赤点。いや、もうすごいな。基本日本人の方ばっかりですからね。テストに対してすごい反応を示されてるの。だからもう教育のシステムのね、あれがちょっといろいろ垣間見えて悲しくなっちゃいますけれども。はい。This is the first time I saw, 20 viewers. Are you sure? Are you sure there's nowhere else that you would like to be at this time? 皆様大丈夫？他に今のうちに見ときたい配信とかないの？ Are you sure you can?You want to stay here? I would love for you to stay here, but I'm also really scared if I can entertain 20 people at the same time. 本当に私が20人の方に楽しんでいただける配信できるかどうかがわかんないんで怖いんですけれども。はい、16タイプ。そうです。16タイプでございます。So, a little backstory here. I was always an INTJ. ちょっとね、私の背景を話させていただきますと、私、いつもINTJ でございました。I was always an INTJ. What is INTJ? It's the architect. They're basically people who you do not want to interact with. They're basically people who does really bad things and are known throughout history as those that you do not want to interact with. That was me. The first time I took this test, I think, was maybe 4 years ago. But anyways, that was me. はい。とりあえずゆでトウモロコシ食べながら心落ち着く。OK。はい、そう、私いつもですね、今までずっと INTJ だったんですよ。INTJ、建築家ってやつですね。どういう人種かと言いますと、歴史上を見たとしても結構やばい奴ら。なんか関わらない方がいいかも、みたいな感じのね、人たち、みたいな感じなんですよ。For example, Professor Moriarty from Sherlock Holmes, he's an INTJ. I think that's pretty self-explanatory. I don't really have to explain more about them. 例えばね、シャーロック・ホールムズに出てきます、モリアーティ教授とかね。はい、なんて言うんでしょう。やべえやつ、サイコパスみたいな。はい、感じだったんですよ。それがですね、一転しまして、but then, there was a big turn.In the course of my life pretty recently. It's not something that I'm proud of, but I think it would make sense for me to say it, but I got diagnosed with depression and social anxiety a few months back, and so I've been going to a therapist. そんな大ごとにしたいわけじゃないんですけれども、簡潔に言いますと、もうね、ご存知の方も多いんじゃないかと思いますけれども、私、数ヶ月前にうつ病と不安障害と診断されまして、私、それでカウンセリングに通ってるんですよ。でもカウンセリング面白くて、but I'm really glad that I did it because counseling is kind of interesting. It's like, you know, I really like to self-analyze, but then it's nice to have a professional analyzing you for you, and so there's so much things that I'm learning about myself. カウンセリングですね。私、もともといろんな自己分析が好きなんですけれども、プロの方にね、専門家、もう博士号とか持ってる心理学の専門のね、方みたいな方に、先生に、しっかり、多分析私のことを分析していただいてるので、毎回ね、なんで自分のことをよりよく知れてる気がするんですよ。そういう意味では本当に面白い。めちゃくちゃね。Therapy is underrated. I agree. Super agree. 白さん、ヤッホーって言って、ヤッホーでございます、ヤッホー。Yeah, I never really realized how good therapy was until I got it, so...Thank you, my therapist. もうセラピストでもカウンセラーの先生ありがとうなんですけれども、here's the thing. He mentioned, it was last time, it was my last counseling session, and we were talking about stuff because that's what you do in counseling, and he was like, oh, by the way, Mizuki, what is your, have you ever took the MBTI test? And I was like, yeah. And he was like, so what's your type? And I was like, I have always been INTJ. And then he was like, obviously this is not an official test, but coming from my academic standpoint, that's what he said, I think you might be an INFJ, so you might want to recheck and give it a try and see if any of the, you know, like things that you find on the internet applies to you, so that maybe you can get to know yourself better. Makes sense, right? But I was like, what? INFJ?
Can it change that dramatically? And so we're gonna try it out today together, where I'm gonna take the MBTI test to see if he is right or not. ということでですね、そう、セラピストの先生に言われたんですよ。前回カウンセリング、なんかセラピーとかカウンセリングとかいろんな言葉があるんですよ。まあでも前回カウンセリング行った時にですね、MBTI どれって聞かれて、今までやってきた中ではこれですって答えたら、みたいな。多分君 INFJ だと思うんだよねみたいなね。もちろん正式なテストとかじゃないんで、ないから、なんかそんなね、これっていう断定はできないけど、でも、自分のなんか性格とか、よりよく知ることによってね、なんかいろんな解決策が見えてくる可能性もあるっていうことで、はい、ちょっと調べてみてって言われたんで、それを今します、私。宿題してないの。So that was basically my homework, but I haven't done it, so I'm gonna do it here. Yay. I got INFJ too. I don't know what it means still. Well, I guess we're gonna try to find it out. Who knows? I might be something else. There's a dog. 待って、犬がいる。かわいい。I might still be an architect. Who knows? いやね、未だに建築家の可能性もありますので、やってみましょうって言ってありますね。覚えておいてください。Again, remember, I'm gonna test you later on if you know me well. So, well, we'll see. って言って、You regularly make new friends. 悲しすぎる。はい、あなたは新しい友達を作ります。いいえ。Strongly disagree. You might be wondering why I even make the tweet about trying to make new friends. I was just trying. I just didn't know that it would blow up that much. いや、友達ね、なんか新しい友達欲しいですとかツイートしてたくせに何って思われそうなんですけど、はい、もう、はい。ごめんなさい。私は友達に作るの本当に苦手。I'm really bad at making new friends, and I'm honestly one of those types that is totally fine with a really small friend group. I'm trying though, but はい、ということで。はい、次。So you spend a lot of your free time exploring various random topics that pique your interest. That's a strong degree. 大丈夫かな、こんなに極端で。はい、あなたは自分の自由時間を自分の興味があるものに対しての探求にたくさん使います。はい、もうこればっかりしてますね。はい。When you are I and something J and also with depression anxiety, you have propensity to answer more negatively about yourself which can skew your type. Oh, really? Didn't know that. The Wikipedia browser. The Wikipedia browser. I love the Wikipedia browser. You can't really... I mean, there's nothing too wrong with Wikipedia. A lot of them do have really good information. Okay, next. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry too. はい、ちょっと悲しいんですけれども、他の人が泣いてるのを見たら、あなたも泣きたくなる。結構賛成ですね。これでも最近ね、年取ったから涙腺弱くなってきたのかなってそう思っております。I have a feeling that maybe it's because I'm getting older in age. I'm becoming a grandma, and so my what's the name for it? My eye muscles aren't working as well, so I cry a lot easy. You often make a backup plan for a backup plan. はい、あなたはよくバックアッププランにバックアッププランを作ります。はい、もうめちゃくちゃ私の人生すべてにバックアッププランがございます。Everything about my life has a backup plan and a backup plan to that backup plan, and I have backup plans for the backup plans for the backup plans. 私も絶対これですね。バックアッププランのバックアッププランのバックアッププランぐらいを考えております。結構いろんなことに足突っ込んでるのもこれが理由の可能性がございますね。はい。はい、次。You usually stay calm even under a lot of pressure. あなたは、プレッシャー、圧力がたくさんかかっているところでも結構基本落ち着いています。これどうだろう？ I don't know. I think it honestly depends. At work? Yes. Personal life? No. これ私、仕事中だと、めちゃくちゃ落ち着いてるんですよ。何があってもめっちゃ落ち着いてるんですけど、私生活では全く全く持ってない。
I guess it's the middle then. 真ん中かな ?Usually I don't have a plan to back up. That's probably a better way of living life though. You're more free. 次。ちなみに皆さんもこれ楽しんでね、ご自分でもやってみて。ちゃんと日本語ありますのでね。Okay, at social events, you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. はい、もうこれはもう即答ですね。社交的なイベントにおいて、他の人に、知らない人に自分の自己紹介をしに行くのではなくて、もう知ってる人にだけ話しに行く。もうこれ、もうめっちゃこれです。私、陰キャなんで、陰キャコンビショ。Okay, next. You prefer to completely finish one project before starting another. へー。I mean, looking at my YouTube channel, you probably can tell that this is not agreed. これは、これくらいかな？微妙に賛成できないかな？ちょっと言ってくる。お、いってらっしゃいませ。これはですね、一つのプロジェクトを完全に、終わらせる前に他のプロジェクトを始めるみたいな。私はそうですね。本来ならば全部終わらせたいんですけど、やりたいこと多すぎて途中で結構手つけちゃいますね。次。You are very sentimental. あなたはとてもセンチメンタル。These days for sure. はい。そうですね。センチメンタルサーカスってご存知です？サンリオのキャラクターなんですけど、私センチメンタルサーカスも大好きです。Does anybody know Sentimental Circus? It's a character series from Sanrio. Sanrio's the company that made Hello Kitty. I really like Sentimental Circus too. Doesn't have anything to do with this, but I thought to bring it up there. はい、次。You like to use organizing tools like schedules and lists. はい、あなたはスケジュール管理であったりリスト管理をするのが好きです。大好きです。I love it. I mean, you look at my YouTube channel. It's pretty obvious, isn't it? 私の YouTube のチャンネル見ていただいたらもうわかると思います。そしてこれ、This is my scheduling book. これかな？I'll tell you what I do here. 私のスケジュール帳えぐいのでちょっと読み上げますね。普通に毎月のスケジュールがあって There's the monthly schedule, which is normal, I'm pretty sure. I have my water tracker. 1日に何リットルお水を飲んでるかのトラッキングをしております。500ml ごとにね、トラッキングをしております。で、30分ごとに何をしてるかのトラッカーもございます。I also have this tracker that I track my activity every 30 minutes. It's about like, you know, there's work, there's studying, there's VTubing, there's like my side hustles. I track all of them. あとですね、I have my everyday to-do list. 私毎日の to-do リストもございまして、every day I probably have about like 30 different categories that I'm supposed to accomplish. 毎日ね、なんか30個ぐらいやることリストを毎日書いてますね。はい。A 型です。Time to hydrate. Good call. 皆様もお水飲んでください。私もやってみるから、やってみて。それはスケジュール？それともお水？それとも MBTI 診断？全部おすすめですよ。Okay, next. Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. いや、悲しい。はい、めちゃくちゃ小さいミスであっても、あなたの、オーバーオールの知識であったり、スキル、大丈夫かなって思う。大賛成ですね。ガボガボ。はい。次、you feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. 知らない人でもあなたが興味を持った人に対してただ歩いていってその人に話しかけて会話を始めることができる。ダメです。Strongly disagree. You are not too interested in discussing various interpretations and analysis of creative works. I strongly disagree with that. これなんか難しいですね。何が yes で何が no なのかちょっと難しいんですけど、まあこれ考察系ですね。いろんな考察だったり分析だったりにあまり興味がないって書いてあるので strongly disagree. But I feel like all nerds are like this, right? All of us otakus would strongly disagree with this, wouldn't we?
オタクであれば、基本的に皆様考察とか分析とかお好きじゃございませんか？わからない。私がそうなだけかもしれない。次。You are more inclined to follow your head than your heart. あなたは自分の心より頭に従う方を優先するみたいな。これは完全にそうではないですけど、結構そうですね。I feel like that's definitely more on the agree side. I like to try to be logical. There's things that I think about, but then I just like list things up. I list the pros and cons and like the reasons to why I'm about to make the decision, and I don't really go with my overall feelings really. なんか感情に任せるっていうよりも、これがやりたいけどなんでだろうとか、なんかこの選択をしたいけどこの選択をすることってどのようなメリットとデメリットがあるのかっていうのを書き出してそれに従うみたいなことが多いですね。まあいわゆるめんどくさい性格なんですけど。次。You usually prefer just doing what you feel like at any given moment instead of planning a particular daily routine. Disagree. はい、あなたはもう一日の中でやりたいことをやりたい時にやる方がスケジュールとか日々のルーティーンに従うよりも向いている。I guess it depends. Like my days off, I like to go with what I want to do. So I guess it's not the biggest disagree, but pretty disagree. めちゃくちゃなんか休日はね、それこそなんか一人旅とかするの好きですし、映画館にふらっと行ってなんかこれ面白そうって思ったの見るのとか好きですし。でも基本的に平日お仕事中はめちゃくちゃそうでもないかな。Make sense. Make sense? Right? Next. 次行きましょうかね。You rarely worry about whether you make a good impression on people you meet. はい、あなたは他人とね、知らない人に会うときに第一印象、いい印象づけるかどうかをあまり気にしないみたいな。私はめちゃくちゃ気にしちゃう。I don't know, I have a feeling that this might be also a Japanese thing, you know, the culture of face. でも正直これなんか日本人だからってのもある気がするんですよね。やっぱり日本人ってなんか顔を立てるとかそういうね、文化があるじゃないですか。だから、まあそれも私の一部ではありますけどね。Of course that's a part of me, but it might be that again it's because I'm Japanese. 次行こう。You enjoy participating in group activities. あなたはグループ活動が好き。全然。一人の方が気楽。でもね、普通に人とやって楽しいゲームもありますからね。いつもじゃないんですけど、でも基本的にこれですね。I guess, you know, playing some kind of games or like talking in a small group I do like, but it's not a common thing that I would like to do. だからこれかな。次。You like books and movies that make you come up with your own interpretation of the ending. おー、大好き。あなたは自分自身でエンディングを人によって捉え方が違う感じのね、映画だったり本が好き。大好きです。そういうの。大好き。考察系ね。Love those. Your happiness comes more from helping others accomplish things than your own accomplishments. どうだろう。あなたの幸せは他の人が目標を達成することを助けることから来る。そこまでなんか自分が物事を達成するよりね、他人が物事を達成するのを助けるみたいな。これどっちもだよな。I feel like that's both. But I guess thinking about what I mostly do every day, I help people learn Japanese. I don't have anything that I do for myself at work. I just do things so that people can it can make other people, especially my masteries, feel easy to accomplish their works. So, これ it's not like, I don't feel like it's the midpoint. 真ん中じゃない気がするんですよね。真ん中じゃない。早っ、終わった。 ENFJ だった。うわ、プレガさんはいいだわ。いいわね。
あれですね。内向的と外向的の違い。プルガさんは内向的より絶対外向的。めちゃくちゃわかりやすい。Okay, next. You are interested in so many things that you find it difficult to choose what to try next. いろんなことに興味があるから、次、どれに手をつけようと、なんか選択するのが難しい。Yes, this. 結構そうかも。I don't know. There's so many games that I want to play. やりたいゲームめちゃくちゃたくさんあったりね、しますからね。次。You are prone to worrying bad things will take a turn for the worse. Yes. はい。なんか物事がすごい悪い方向に行っちゃうんじゃないかって結構よく考える。Yes. 次。You avoid leadership roles in group settings. はい。あなたは、グループになった時にリーダーシップのポジションにならないように頑張る。はい。めちゃくちゃそう。日本語のあれが主人公ってなってるから、内気などうか主人公かもしれない。いや、ブラガさん内気なの？絶対内気じゃないでしょう。ものすごいなんかもう、ひまわりじゃないですか。ひまわり太陽さんさんみたいな方じゃないですか。Okay. You're definitely not an artistic type of person. I mean, drawing wise, but I love to write. So maybe around here. あなたは芸術的な人間ではないなんですけど、でも絵は置いといて文章を書いたり動画作ったり、そういうの好きなんで、ここら辺かな。Okay, you think the world would be a better place if people relied more on rationality and less on their feelings. I do agree on that. Maybe artistic also means creative. That's true. It doesn't always have to be drawings or paintings. It can be other things too. これ、なかなか興味深いですね。あなたは、他の人がもっと感情的ではなくて、論理的に考えることができたら世界はより良いところになると考えている。思想強い人みたいじゃないですか。でも結構そう。You prefer to do your chores before allowing yourself to relax. あなたはリラックスする前に家事を終わらせることが好き。Agree. 結構そう。シネバインさん Congrats on 3K. Thank you so much. I was definitely not planning on reaching this soon. It's all thanks to you. It's all thanks to you. Thank you so much. You enjoy watching people argue. I wish I would. I wish I kind of enjoyed it almost, but I get emotionally really drained just looking at other people argue. あなたは他の人がargue って何？口論するのを見るのが好きって書いてあるんですけど、これ結構ね、めちゃくちゃ疲れちゃうんですよね。他の人が悪いこと言ったら自分になんか来てる気がしちゃったりする。I sometimes feel like when people are arguing with each other, they're somehow, you know, like their words are coming at me, and so I get really, really tired. だから皆様ね、インターネット上でも争いはやめて。Make sure you don't argue on the internet either. It's nice to stay positive and stay calm. はい。今登録者3200人嘘本当に Wait, really? 3200? 3200 subscribers. Thank you so much. I don't know how to feel about that. いや、どう反応していいか正直わかんないんですけど。見てて楽しいけど削れてく何かが、そう削れてくんですよね。削れちゃうの。心がゴリゴリとかき氷のように。You tend to avoid drawing attention to yourself. This is a hard one. これ、自分に視線が来ないようにするみたいな、なんか自分に集中されないようにするなんですけど、これ本当はね、これなんですよ。I feel like this is actually supposed to be way over here.But then it doesn't really make sense that I'm VTubing. でもなんか本
本当はここのはずなんですけど、VTuber やってるって時点でね、ここではないんですよね。ただ私が VTuber 始めた理由も理由なんでね。It's also true that one of the reasons why I decided to do VTubing or YouTubing instead of just teaching people online was because I thought that making videos would reach so many more people than just, doing a one-on-one class. Maybe it's around here. ここら辺かな。シャドーバンされちゃったからおめでとうが言えなかった。シャドーバンされてたの？気づかなかった。いや、それでなんか本日いらっしゃらないんだなと思ったんですよ。どんどん伸びて大きくなり、ありがとうございます。どんどん食べて大きくなります。はい。I know Twitter has been going crazy. Are we even allowed to call it Twitter at this rate? Twitter もう Twitter って呼んでいいの？私は今からでも Twitter って呼びますけどね。I'm never gonna change my way of calling Twitter Twitter, but VTubing is also an outlet for the small extrovert part as well, as the barrier of being online and being private individually. You are so right. You're so right. I never really wanted to be like fully out there. Dead naming the app. It's okay. I'm still gonna call it Twitter. Twitter is Twitter. I need Twitter in my life. We all Japanese otakus need Twitter in our lives. Twitter 君は永遠に Twitter 君だから。Twitter! Right. Your mood can change very quickly. Disagree. あなたは感情、ムードがね、ちょくちょく変わる。そうでもない。私結構安定してると思うんですよね。ただ、穏やかな波のようにものすごい低くなったり、ものすごく高くなったりあるんですけど、基本的にニュートラルだとは思う。ジョタンさんOh yeah! ありがとうございます。I know. Oh yeah! Who knew, right? You lose patience with people who are not as efficient as you. I wish to disagree, but I kind of do agree. It's mainly with work, though. 行くぞ Let's go! 行きましょう頑張りましょう Oh, MBTI, yeah, we're trying to get to know me better. So that you can get to know me better. はい。これね、あなたより、なんていうの？あなたほど、自分ほど、物事をうまくできない人たちに対してイラつくみたいな書いてあるんですけど、これ仕事上だけね。It's only at work. It's only at work, I promise. I know it's not even that good, even if it's at work, but cool. I would want to know about Mizuki-chan better. Oh, ありがとうございます。I don't know if it will bring you any happiness by knowing me better, but let's give it a try. You often end up doing things at the last possible moment. Depends. I think it's neutral. A lot of times I do plan things really a lot ahead, but then just I feel like VTubing has brought me a really different part of me. Like I think there's a part of me that is trying to stay up to like social news and trying to make content that has to do with what is hot at the moment. So I can't really like do that anymore. But 今やってみたんだけど INTPA だった。INT までは私ともともと一緒な感じのやつですね。どう合ってます？ For those of you who are just trying out MBTI, is it correct? Like if you have gotten your answer, does it feel like you? Does that feel like you? I'm gonna do a little disagree on this one. You have always been fascinated by the question of what if anything happens after this. Agree. はい、あなたは死後何が起こるかについてよく考えるのが好きみたいな。はい、むちゃくちゃ好きとか。もしかして私は少数派？人なんかね、国によっても違ったりするらしいですね。I heard that it also depends on the country what kind of 16 personalities are the most dominant in population. You usually prefer to be around others rather than your own. Disagree. あなたは他の人の周りにいることが好きか否か、私は結構一人が好きです。はい。遅くなりますと今日も可愛いですね。皆さんも優しいですね。ありがとうございます。ザヤさんこんばんは。You guys are flattering me. You become bored or lose interest when the discussion gets highly theoretical.
not really. なんかもしものことについて議論が話されるようになったらなんか退屈を感じるってあるんですけど、そうでもないですね。I'm matching your pace. I'll know soon enough. Ooh, nice. Yay, we'll know soon enough. Okay, so those of you who have just joined, I'm taking the MBTI once more because I used to be INTJ, but my counselor slash therapist told me that there's a possibility that I am INFJ. So we're gonna try to get to know me, and then after that, I'm gonna test you on the knowledge about me. That's what's going on. 今ね、いらっしゃった方に説明しておきますと、私もともと INTJ だったのがね、ずっと結構何年も、もう4年くらい前くらいからずっとそうだったのが、まあ、最近でもちろんやってないんですけど、そんなちょくちょくやるテストでもないと思うんで。そしたらなんかカウンセラーの先生に、あなたは水木さん、あなたは多分 INFJ だと思いますよって言われて、なのでやり直してます。ついでにこの後、私のことどれだけ知ってるかについてのテストもあります。You're INTJ too. Yeah, I used to be INTJ, but we'll see if that has changed. You find it easy to empathize with a person who experiences are very different from yours. I do agree. I don't know. I don't want to feel like I'm being narcissistic. But, なんかナルシストっぽくなったら嫌なんですけど、自分と全然違う経験をしてる人になんかすごい、なんていうのと同じような気持ちを感じることができるみたいな。ナルシっぽくはなりたくないんですけど、でもこれで疲れすぎちゃうとこあるんですよね。I kind of tend to get almost too tired because of this. Like I care a little bit too much about things that I have no control over. And you know, like the things that's going on around the world, and I tend to get really tired emotionally from it. アットさんこんばんは。Oh, Pog, I'm either INTJ or ENTJ. Oh, wow, that's pretty close. マダハブさん。過去の INTJ 仲間そうなんですよ。なんか変わっちゃった可能性があるんでね。仲間じゃなくなった可能性が。Down. Still the same. INTPT. After all this year, just an extra letter in the end. That extra letter. It means that you haven't changed in the personality scheme of life, and I think that's pretty cool too. It's like you usually postpone finalizing decisions for as long as possible. Nope. いろんな決断を最後の最後まで延長させる。そうでもない。I don't think I can be completely disagreeing on this, but most of the time, nope. You rarely second guess the choices that you have made. 自分がすでにしたことの選択についてあんまりもう一度考え直したりしないみたいな。どうだろう。You rarely second guess. Maybe agree. EN and IN are pretty different. I guess that's true. Being an extrovert or an introvert. But then I feel like it can change depending on the circumstances of where you're at. As in like emotions too. Because, you know, sometimes a lot of us feel like we're introverted, but sometimes it's just that there's a part of you that still wants to be extroverted and stuff. I don't know how that really shines on this test though, so definitely not a professional on this. Okay, after a long and exhausted week, a lively social event is just what you need. Definitely not. めちゃくちゃね、疲れた1週間の後、社交的なイベント楽しみ。全然もっと疲れる。ダメ。Yeah, but I tested twice and those two are what I got because I'm something in between extrovert and introvert. Ambivert. Yeah, I think it really depends on the person. Okay, you enjoy going to art museums. 美術館に行くの好き？大好き。Love it. You often have a hard time understanding other people's feelings. Disagree. I don't want to be narcissistic.
もういや、ナルシになりたくないからやだな。ちょっとね、なんか自意識過剰っぽくなりたくないんですけど、他の人の気持ちを分かることができない。結構、なんか、分からなくても分かろうとしちゃうところはあるかもしれない。You like to have a to-do list for each day. やることリストを毎日作ってます、実際。I make them every single day. I make them before I go to bed. 毎日夜寝る前にめちゃくちゃ次の日やること書きます。You rarely feel insecure. I wish. はい、自己肯定感バカ高い、そうでもない。Yeah. You avoid making phone calls. 電話対応。はい、大嫌いです。hate them. You often spend a lot of time trying to understand views that are very different from your own. I do for this one. 自分と違う視点だったり、自分と違う意見の人を理解しようとする。結構そう。これはこれでちょっと疲れちゃうんですけど、でも結構そう。次。In your social circle, how many questions are there? これめっちゃ長くない？こんなに、こんなに時間かかると思ってなかったんですけど。I wasn't expecting this to be this long. I forgot how long this was. Okay, next. In your social circle, you're often the one who contacts your friends and initiates activities. Not really. It's always my friends that calls me first. はい、あなたの友人の輪の中でね、あなたはなんか友達に声をかける方ですかって。そうでもない。私は声をかけられる方です。I'm always the one who gets called. I'm always the one who is saying yes to, like people wanting to hang out with me. I never really call anybody or text anybody saying that I want to hang out with them. Thank you to all my in real life friends who keeps on calling me and texting me and hanging out with me. That's really nice. I never really realized how nice they were until now. I feel really bad. I feel like I'm an awful friend. 待って、私すっごいやばい友達じゃないって今思ってきたんですけど。私のリア友の皆様、私といつも何か一緒にしようって声かけてくださる皆様、本当ありがとうございます。ごめんなさい、なんかね、いつもね、こんなんで。はい。朝日さんだ！こんばんは。改めて3000名突破おめでとうございます。ありがとうございます。いや、朝日さんもね、いろいろ活動すごい。By the way, those of you who are learning Japanese, Asahi-san here in the comments, he is a Japanese teaching VTuber who teaches Japanese in Japanese.That's the biggest difference between us. I teach Japanese in English, he teaches Japanese in Japanese, but in really easy understandable Japanese. そう、朝日さんもね、日本語教師の Vtuber さんなんですよ。私たちの一番の大きな違いは、私は英語で教えて、朝日さんは日本語で教えてるってことですね。多分ね、そう、日本語教師たち。そうです。If your plans are interrupted, your top priority is to get back on track as soon as possible. Yes. はい。あなたの計画が邪魔されたら、一番の、優先順位は、その計画をできるだけ早く元に戻して、同じ、スケジュール通りに進ませることです。みたいなね。So, it's fine if you don't, reciprocate invitations. That's why it's good to have extrovert friends to balance you. That's true. My master's an extrovert. 確かに私のね、ご主人様はね、I じゃなくて E なのでね、いいバランス。You're still bothered by mistakes that you made a long time ago. Yes. It's really bad. I tend to like dig them up all the time. 過去にした大きな間違いとかにものすごい翻弄されるって書いてあるんですけど、めちゃくちゃ自分の黒歴史掘り返して悲しくなっちゃう。そう。You really contemplate the reasons for human existence or meaning of life. I'm thinking about this all the time, especially for myself. あなたは人生の目的にだったり、人類が存在することの理由をいつも考えてるみたいなね。考えないって書いてあるんですけど、結構すごい考えちゃう。特に自分のことですね。なんで私はみたいな。考えちゃうので、それもって VTuber 始めたとこありますね。I feel like this is one of the reasons why I started VTubing. I guess I kind of wanted to...I don't know when I'm gonna die, but I guess I kind of almost wanted to have put my history on the internet so that I
at least have something that would prove my existence and prove that I'm being useful in the long run. なんかこれ言ったらなんか何考えてんのって思われそうなんですけどなんていうの、私自分の存在意義じゃないですけどすごい考えちゃう節があって、なんかなんて言うんだろうな、 Vtuber やってるのも、しかもこういう活動をやってるのも、なんか将来的に見て、なんか少なくとちょっとでも人類史上で少しでも私は他人の役に立つことができたっていう歴史を残したいみたいなところがさ、wait, what, why? Oh, by the way, hi, Farax-san, thank you for joining. Where do we go after we die? Who knows, right? そうこのテスト私も刺さってえぐいですわよ。ちょっとわかるかもしれないです。歴史残したい気がする。歴史残したい。なんか自分が生きた証を残したい。ついでにあいつはめっちゃ役に立ったぜって思われたい。自己肯定感。自己肯定感じゃなかったらなんてだっけ、評価されるみたいなやつ。あ、アリスさん、こんばんは。3000おめでとう。ありがとうございます。Thank you so much. いつもありがとうございます。爪痕なんて何本残してもいいですからね。そう。しかも残すならいい爪痕残したいですからね。Okay. Your emotions control you more than you control them. I don't know. どう？ What do you think about this one? I think it's not, but I don't know how other people think about me.あなたは感情に左右されるよりもなんか感情をコントロールすることができるみたいな。どう？私は結構コントロールできてる方なんじゃないかなって思うんですけど、でも他の方から見てどうなんだろう。爪痕はいくらでも傷跡は、あ、いい言葉、いいこと言ってらっしゃる。そう。爪はいいんです。傷はつけちゃダメ。僕は自分を歴史に残したいというより他人のを陰で助けて縁の下の力持ちとして一人達成感に浸るタイプです。おー、いや、一番性格いい人だ。I don't know for sure, but my impression of you is that you would hide your emotions then display them. Yeah, I'm trying to get better at it though. Hello there, hi, Ryusei-san. Hello there.Nice to meet you, is it? How are you today? I'm doing good. Sorry if this is not a nice to meet you and I say nice to meet you. I've been trying to memorize all of your names, all of you new people out there. It takes a little bit of time for me to get to know everybody, but I'm trying, so sorry if this is not your first time. Okay, you take great care not to make people look bad even when it is completely their fault. Likeあなたは他の人のせいでね、その他の人がなんか悪者に見えそうな時でもその人を擁護したりする。Pretty guilty of that. キラさん、Hi! YouTube notifications are broken again. You put YouTube notifications on my stream? That's so nice of you. Oh, missed the stream. No worries, we're not far ahead. You're good.Still taking the test. はい。Your personal work style is closer to spontaneous bursts of energy than organized and consistent efforts. Everything has to be organized. あなたの、個人的な仕事の方法っていうのかなは、なんかその場のもうエネルギーバーストであって、計画的。で、コツコツ型ではない。いや、私は絶対コツコツ型。Marvin さん。Hello! Good evening. Thank you for coming. We're gonna see what MBTI I am in a little while. I'm curious what you'll get in this test. Me too. So, really quick backstory. Again, for those of you who just joined, I was always an INTJ, but my therapist pretty recently told me that I might be INFJ, so we're gonna test it out. I got APGA. Ooh, we might be the same. I might be INFJ. I don't know. We'll see. I don't think I'm that nice of a person, though. When sometimes thinks highly of you, you wonder how long it would take them to feel disappointed in you. I'm really guilty about this. I think that this is my reaction when it comes to
big boost in my subscriber count too. I'm trying to not be that person who's a party pooper, but I feel like this is how I am reacting right now, and I know that that's kind of negative and I don't want to do that. But this is definitely me. これちょっと悲しい。これね、ちょっと今ね、直そうとしてるんですよ、私ね。でも、他の人に評価されたら、その評価がどれだけ長く続いて、なんかどれだけ早くその人は、なんか自分に対して、なんか残念な思いを抱くかな、みたいなのを感じちゃうみたいな。これ今その状態なんですよね。やった3000人登録者の方3000人って思いながらも、どうせ私、つまんねえしな、みたいなね。終わっちゃうし、って良くないですよね。いや、良くないって分かってるんですよ。良くないって分かってるんですけどね。性格だから。Okay, you would love a job that requires you to work alone most of the time, yes. はい、あなたは、一人ですることができるお仕事が欲しいと思う。実際今もね、ほとんどご主人様以外の方とあんまりお話ししないのでね。In reality, I never really talk that much with other people other than my master, because he's the one who I report to directly. そう、ご主人様が直属の上司なんでね、ある意味ありがたい環境なんですよね、今ね。そう。See, you believe that pondering abstract philosophical questions is a waste of time. はい、いろんな抽象的な哲学的な、質問、考えについて考えることは時間の無駄だと思っている。私いつも考えちゃう。頭は良くないんですけどね。It doesn't mean that I'm smart, but I still think about them a lot. そう。My personality would be whatever fits the category of the guy trying to look like Batman but always coming off as the Flash. I mean, they're both not bad, right? they're both pretty cool. 影のものの悲しいさが、悲しいさが。You feel more drawn to places with busy, bustling atmospheres than quiet, intimate places. はい、賑やかなところが好き。はい。そんなね、もう考える好きものだった。You know at first glance how someone is feeling. 他人を、なんていうの？ちょっと見るだけでその人がどういう感情なのかわかるみたいな。結構すごい察するかもしれない。察するっていうのがいい察するとかではなくて、なんかね、あんまりいい方向にばっかり行くわけじゃないんですけど、まあまあ。Okay, next. You often feel overwhelmed. 圧倒されてる。You complete things methodically without speaking over any steps. 物事を達成するときに、いろんな工程をスキップして達成したりする。スキップせずに達成するか。なので、ちゃんと順序を立ててやるかな。いやー、A 型ですね。Blood type A。賑やかなとこアニメショップぐらいしか縁がないわ。賑やかなところ、電車ぐらいじゃん。駅とかじゃないもう他はもうずっと無言、ずっと音楽聴いて、ずっとご主人様がくださった AirPods でノイキャン。When it comes to noisy places, my master got me noise canceling earphones, and so it's not noise canceling. He got me AirPods. It was really nice of him. It's because I've been using the same. I haven't owned a pair of earphones that I could use for my phone for like years, probably like 5 years maybe. And so he got me a pair, and so tried to stay quiet. Okay, you're very intrigued by things labels as controversial. 賛否両論みたいなものにね、惹かれがち。いや、それはないんじゃないかな。You pass along a good opportunity if you thought someone else needed it more. はい。I'm really guilty about this too. I've been trying to change this because I feel like there's a lot more opportunities that I could have taken for my life, and I feel like I didn't because of this. これなんかちょっとね、変わりたいなと思ってるとこでもあるんですけど、なんか、すごくいい、
機会があったとしても自分よりふさわしい人がいるって考えたら、その人に譲っちゃうっていうね。譲ることは何にも悪いことじゃないと思うんですけど、でももう少し貪欲に生きてもいいんじゃねって思ったりします。You struggle with deadlines. I don't struggle with deadlines when it comes to work, but I struggle with deadlines when it comes to VTubing because there's too much I'm trying to do. 締め切りね、普通のお仕事とかだったらね、めちゃくちゃ私締め切りにうるさいんですよ。でも VTuber の活動ってなると、動画がなかなか間に合わないですね。はい。You feel confident that things will work out for you. なんか自分の物事がうまくいくと思ってる。悲しくね？ちょっと待って。I didn't think that this was gonna be this sad. It's okay. It's okay. I can still change. Urban Potato さん、こんばんは。from Malaysia. こんばんは。to Malaysia. 出たわ。Wait, that was fast. Well, I guess my therapist was right. ってことで、答え出ました。カウンセラーの先生すごい。はい、INFJ T ということでね。I still got the T though. I still got the T. So, there's that. Wait, what does the T even mean? 待って、この最後の T ってどういう意味？ Advocate. Advocate. What is advocate in Japanese? なんだっけ？ Advocate. 仲裁？なんか、人のために物事、提唱者 Advocates are quiet visionaries, often serving as inspiring and tireless idealists. That's sad. I'm an idealist. ということで、はい、出ましたね。なんか、成人君主になったわ。やべえ、政治に絶対関わっちゃいけねえやつから成人君主となりましたね。Sorry, I was trying to drink water. I was not expecting this. 待って。100% なんてあるんだ。I didn't think there would be 100%. 完全 100% 内向型って書いてある。むせた。はあ。100% 内向型だそうです。100%. This really makes me wonder why the heck I am doing VTubing. これね、なんか、見れば見るほどなんで VTuber なんてやってんのって気持ちになってきますね。Okay, let's read this. 本物のうるせえHey, no, drowning allowed. I know. Can't really drown in dry air. Introverted individuals tend to prefer fewer yet deep and meaningful social interactions and often feel drawn to calmer environments. Again, maybe it's time to go back to Stardew Valley. Stardew Valley そろそろ進めようかなだったらね。いやでもわかるかも。牧場物語とか好きだもん。I love games like Harvest Moon. It explains everything. And I don't like FPS games at all. まあ FPS が苦手なのもね、こういうことってことね。Introvert in real, extrovert in VTuber maybe. Yeah, maybe this is the place that I can show my extroverted self, or I guess I can try to be extroverted. Hi. Yep. But to be fair, I do like crime shows. I love Criminal Minds. I love Sherlock Holmes. I love horror stories. That doesn't really do anything with like social interactions though, so it doesn't really help. うるせえ。いんのもってお前らもやろ。皆様もでしょ。Okay, next. Energy. 80% intuitive.
intuitive individuals are very imaginative, open-minded, and curious. They value originality and focus on hidden meanings and distant possibilities. I think this is mainly because this is because I'm a nerd, but intuitive 直感的感情的なのかな。 observer でも observer 観察型と直感型、私直感型らしいですね。はい。メイドインジャパン、うるさい。うまいこと言うな。まあ、I bet that that will be in the test takes notes. Yep, that might be in the test take notes. Oh yeah, everybody, I'm gonna test you after this. I hope you haven't forgotten about that. この後テストが待ってるんでね、覚えておいていただきたいな。はい。次。Nature. Thinking, feeling. Oh wow. Well, to be fair, I guess it was probably like, 60-40 before, so it kind of makes sense why this has fluctuated. これね、感情か、思考型かなのどっちかってやつだと思うんですけど、確かにこれね、前やった時ね、別にどっちかに全振りとかではなくて、60%、40% ぐらいだったと思うんですよね。だからこれは変化してて、あんま疑問は感じないですね。ここだけが変化点なんで。Wait, what? I didn't study. It's okay. I don't think there's much to study for this. Feeling individuals value emotional expression and sensitivity. They place a lot of importance on empathy, social harmony, and cooperation. I really don't think I'm that good of a person though. 感情方かなは、感情表現だったり、センシティブだって。センシティブってね、なんかなぜか Vtuber 界隈ではそういう単語のようにして使われてますけど、普通に繊細って意味ですからね、言っときますけどね。はい。でも私そんな優しい人ではないと思うんですけどね。I really don't think I'm that nice of a person, but okay. Next, judging. I judge. Judging guys. Judging individuals are decisive, thorough, and highly organized. They value clarity, predictability, and closure, preferring structure and planning to spontaneously. Spontaneously? Is that even the right way of pronouncing it? This is a really hard word to pronounce. はい、お戦士ですわって優しいと思うんです。優しいのかな？難しいな、これ。But this one I will have to agree with. これは結構これですね。I need everything to be organized. I just need everything to be really well organized. That's why I have a really hard time with some streams too. Like even if it doesn't go well, I just cannot delete the archives or anything. Because everything is numbered. I keep track of how many videos I have posted before. I keep track of how many times I've streamed before. I keep track of how many hours I spent on VTubing. I have to keep track of everything so that I can make it more clear where my goal is at. Spontaneously. Yes, correct pronunciation. You haven't mispronounced a single word. Oh, nice. Yay. Teacher material. いや、これね、これ、とりあえず計画、つまり A 型ですね。って感じなんですけど、とりあえずもう計画しっかりして、もう整理整頓しまくるのが好きみたいな。これでもね、ちょっとね、例えば VTuber しててね、アーカイブ残りませんとかいう方いらっしゃったりするじゃないですか。あれがね、私できないんですよ。なんか、全部数字として、数字っていうのは、なんか、フォロワーとか、なんか、そういう数字ではなくて、私の中で配信何回やったか的な数字とかも全部カウントしてるんでめんどくさいんですけど。In love with making spreadsheets? Guilty. はい、スプレッドシートとか作るの大好き。I love to keep track of everything. Everything. I love spreadsheets. I make spreadsheets for all my videos that I make. Yeah. Okay. Turbulent. Turbulent individuals are self-conscious and sensitive to stress. They feel a sense of urgency in their emotions and tend to be success-driven. Perfectionist.
perfectionistic and eager to improve. はい、そうですね。ストレスを感じやすくで、とりあえずめちゃくちゃ、なんて言うんでしょう。成功しなきゃって思ってるみたいな。はい。ちょっとね、あんまりいいことじゃない気がするんですけどね。Nope. はい、ということで。Oh, what's the difference? これ気になる。INFJA/INFJT. What's the difference? Where does it say? どこに書いたんだろう INFJ A と INFJ T の違い Oh, there we are. Assertive advocate versus turbulent advocate. Oh, there we are. While assertive and turbulent advocates are likely to be more alike than different, their identity personality trait provides some nuanced dissimilarities between the two. It impacts the way each thinks, acts, and responds to their worlds to a significant extent. Assertive advocates are more likely to be confident and relaxed. Turbulent advocates are likely to question themselves more and ordinarily more sensitive to stressors to discover more about the general differences. Okay, that makes sense. Okay, ということで、はい、I don't know what to say, but that's definitely how it is for me. Okay, so are you all ready for the test? ということで、皆様そろそろどう？テスト準備できた？You all ready for the test? Again, this test is about you knowing me. This is a test, 10 questions. I need to know how much you know about me, okay? Here we go, Kahoot. Okay, for those of you who already know how to play Kahoot, go ahead, get the game pin in. はい、ということで、Kahoot のお時間でございます。Kahoot ご存知ない方のために説明しておきますとですね、Kahoot っていうのは結構ね、海外の大学ですとか高校ですとかで使われてるんですけれども、kahoot.com ってとこに行ってみてください。Is it kahoot.com? I should probably, Kahoot。こちらね、無料で参加することができます。無料ですし、なんかトラッキングとかされることもないので大丈夫ですよ。Okay. I just sent the link to Kahoot. コメントのところに Kahoot のリンクを貼っております。ここにアクセスしていただいて、この7961015っていうね、キーを入れてみてください。これ質問チャート日本語でも書いてるので、大丈夫ですよ。こちらなんですけれども、いろんなデバイスですとかでね、参加していただける感じのものとなっております。Let me become smaller so that everybody can see. はい、ちょっと私がちっちゃくなろうかな。これで見えるかなはい。Well, time to fail the test. It's been a while. ずんだもちさん早い。さすが、現役高校生。はい。ということで、Okay, I don't know. I'll maybe wait another minute or two. あと1分くらい待とうかな。I don't really know how many people are willing to join, so. そうで、ピンを入れたら、そこでね、お名前をね、ご自分のニックネームとかをね、入れていただきまして。ちなみになんですけれども、早い者勝ちみたいなところもございます。I will just explain how this goes to those who don't know how Kahoot goes. So there's gonna be questions shown on the screen.There's going to be 4 answers or sometimes 2 answers. You're going to choose the answers that you think is right or sometimes are right. Depending on how fast you press, you might be able to get extra points. こちらなんですけれども、まあね、なんかやったことあるよって方もいらっしゃるんじゃないかなとは思います。まあでもどういくかと言いますと、質問が提示されまして、その質問に対しての答えが2択もしくはほとんど全部4択で提示されます。その4択なんですけれども、選んでいただいて、ちなみに、もう選んだら、お手打ちとかないです。もう選んだらそれで終わり。ね。選んだらそれで終わりね。でなんですけれども、ちなみに早く、押した人の方が点数高くなります。And so here's also the little there's nothing that I really could prepare for the person who has
one, so I'm just gonna say that I will answer any of the questions that the winner asks me. 何もね、賞金とか商品とか用意してないんで、とりあえず、一番点数高かった人の質問何でも答えますっていうことにしとこうと思います。はい。Imagine Japanese Test in Kahoot. So I accidentally subscribed to the annual Kahoot. I didn't even know that I didn't need that, and I don't know. I really wasn't expecting it. It's really bad. I don't want to waste my money, so I might use this for Japanese streams in the future. もうそろそろいいかな。I guess that should be good. スタートしようかな。一旦がふっと退出いたら僕は消えてない。あれ？僕が消えてない。いや、消えてますよ。Everybody ready? どうします？あ、消えた。あ、入った。Okay, nice. Adapt, improve, improvise. Yes. Okay, so, I guess we're gonna start. では始めようかなと思います。スタートしますよ。スタート。カフーすいません。This is not supposed to be birthday, but it turned out to be birthday. Okay. はい。私の誕生日は When is my birthday? 待って、私が邪魔かもしれない。I have a feeling that I'm maybe in the way. Let me be really, really small. ちょっとめちゃくちゃちっちゃくなろう。はい。早いもん勝ちっすよ。早いもん勝ち。はい。3、5。違った。9、8、7、6、5、4。はーい。Who got it wrong? おい。私の誕生日は My birthday is June 6th. はい、ということで、For those of you who didn't know, please remember that my birthday is June 6th. これ難しい。おい。何が難しいんだ。はい、ということで、Okay, so my birthday is June 6th. It's pretty easy to remember, isn't it? It's 6-6. That's it. Okay. Cute, right? Okay, next. 次行きましょう。リーデーさん早い！リーデーさん got the fastest. Okay, next. 次行くぞ。はい、次。メイドMizukiは帰国子女である。Mizuki lived abroad as a child. America, Singapore, England, or no? はい。私はアメリカからの帰国子女でしょうか？シンガポールからの帰国子女でしょうか？それともイギリスからの帰国子女でしょうか？それともいいえ、私は帰国子女ではありませんでしょうか？ What? はい、I am not. 私は帰国子女ではございません。In other words, I am here to prove that you don't necessarily have to live abroad in order to get really good in a language. I'm hoping that my existence can be a good hope for other people. はい。ということで、I did live abroad. The first time I left home was when I was 18, when I went to study at the university in the States. Until then, I never really left the country. I lived in the countryside. Nobody spoke English. And the only source of learning English was the internet or books. はい、私は帰国子女ではございません。私は西日本、バーチャル西日本のクソ田舎から出てきました。はい、周りに英語を話せる人もおりませんでした。つまり、帰国子女じゃなくても、英語は上手くなれます。私がね、英語だけじゃなくて言語ね。Yep。その代わり私、子供ではないんですけども、大人になってね、18歳になって、高校卒業して、米国の大学に入学しました。それから4年間ね、住んでおりましたです。はい。US but not as a child, exactly. Not as a child. 次。There's a little bit of change. ちょっと変化がございましたね。Next. 私の一番好きな炭水化物は What is my favorite carbs? じゃがいも potatoes お米 rice うどん or pasta はい、どれだ？ This should be easy. This should be easy. This should be easy.
簡単なんじゃない？これはね。どうでしょう。あ、by the way, I didn't know how to change the picture. これね、画像の、あ、oh, you did get this right. Yes, my favorite is udon. Even though my grandparents are rice farmers. はい。日本人だからやっぱり米だよね。ごめんなさい。うどんなんです。はい。Yay! Okay. Oh, Liden-san is back again. Oh, Zendamuchi-san, you're second. Getting there. あ、しまった。逆パーフェクト。ミスった。逆パーフェクトそれはどうなのOkay, next. デビュー日はいつ When is my debut date? Or when was my debut date? Okay. Was it 2020, June 6th? 2020, 2nd? 2022, September 6th? 2022 September 9th or 2022 June 6th はい、私のデビュー日はいつでしょう？ 2020 年6月6日 2022 年9月6日2022年9月9日それとも2022年の6月6日どれでしょう？はい。Most of you were right. Yes, I debuted on my birthday. 2022 September 6th was the day that I streamed for the first time. That's when I finally got a computer, a Windows computer, a gaming PC that I was able to start streaming. Till then, I still posted a lot of Japanese teaching videos. ということで、デビュー日は去年の6月6日でした。9月6日はですね、私が初配信した日ですね。それまで、Windows のコンピューター、ゲーミング PC、デスクトップなかったんで、Mac だけしか持ってなかったんでね、I only have my MacBook Pro till then. なので、でもその代わりその間もずっと動画投稿はしておりました。Maid Mizuki is fairly young. Yeah, I've only been doing this for about a year. はい。お、リレさん強っThere's a little bit of change in the names that I see. よっしゃ。次行きますよ。What is my blood type? 私の血液型は何でしょう？ Again, don't try to ignore the picture. 画像は気にしないでください。A, B, AB, or O. はい。お、早い。A 型です。I think a lot of us Asians are pretty used to this, but if you know my personality, I think it's really easy to tell. I'm definitely a blood type A. アジアのね、方々だったらね、血液型診断とかよくするんじゃないかなと思うんですけども、私の性格をご存知の方だったらもう簡単なんじゃないでしょうか。A です。Okay. Scoreboard. Loop-san!Oh wow, Liden-san has a streak with 3 correct answers in a row. Oh, good job. Okay, we're halfway done. ということで半分終わりましたよ。7日の半分終わっちゃいましたよ。We'll see how the scoreboard goes. 次。私の好きな色は What is my favorite color? はい、またしても画像を気にしないでください。Please ignore the picture again.Red, blue, yellow, or green. もうこれ簡単ですね。いろんな意味でね。マリナさん、こんばんは。もうすごいタイミングでいらっしゃいましたね。今ね、ゲームしてますよ。私に関するゲーム。グリーン！はい、私の好きな色は緑です。もともと青だったんですよ。My favorite color is green! 誰ですか、こいつ。なんででももともと青だったんです。It used to be blue, but my master once told me that I look really good in green, and so since then my favorite color became green. はい、結構単純なんですけど、もともと青だったんですけど、ご主人様にね、昔緑色のワンピース着てたらなんか緑色めちゃくちゃ似合うって言われてから、もう私単純なんでね、緑が一番好きになっちゃいました。But my hair is blue-green. そう。見たわり。The hair give it, well, it's blue-green. It's really close, but it's blue-green. 私の髪の毛は青緑ぐらいのね、色なんでね。二つ、一番目に好きな色と2番目に好きな色の組み合わせ。ということで、ちょろ、うるせえ。いいでしょはい。ということで。Okay. Ooh, Loop-san has the highest answer streak of 3. Good job. 50-50 chance. Yep.
OK、7問目ですよ。はい、モルタイセレクトということで、これ、there's multi answers。これ一つだけではないです、答えが。私がいろんなゲームを配信できないのはなぜ？過去原神とか。Why can't I stream certain games like 原神？酔うから because I get 3D sick？ 好きじゃないから because I'm not a fan？ 課金したくなるから because I'm broke or インターネットがギロギロだから because of the bad internet どれだ？これ結構難しいんじゃない？ I think this one is a hard one はーい地味に悩むやつどれやろうな。 Okay, so there were two answers 酔うから The biggest answer is because I get 3D sick. Well, actually, well, both of them. It's really okay when I'm playing on my phone, but Genshin has gotten too big in the content, and I can't really play with on my phone anymore. And then, moreover, I have really bad internet. はい、買うお金はない。まあ、Genshinフリーなんでね。そうそうそう。For those of you who has followed me pretty recently, you probably don't know, but the upload speed of the internet in this mansion that I live in is like 4 Mbps. So I absolutely cannot do most games. はい、最近私のことをね、知ってくださった方は多分ご存知ないんじゃないかと思うんですけれども、私の住んでおりますお屋敷なんと、インターネットのアップロードスピードが 4Mbps ぐらいです。一番いい時で10です。オンラインゲームプレイできません。I cannot play any online games, really. Another reason why I can't really do much collabs either. 課金したくならないのと？課金したくなるよって。そうそう。I know the red one, but not sure the second. Yeah, sadly it's because of the bad internet. JP Mansion, by the way, not the English style of extravagance. Oh no, I mean like the mansion. I don't live in an apartment. So you get motion sickness? I'm not expert, but I think it's due to your monitor. No, I think it might be a big Japanese thing. There's a lot of us Japanese people who get motion sickness because of games. Don't really know why. It's not really because of the monitor. It's just about our, I guess, like balancing system, semicircular canal, I don't know. 三半規管が弱いからかな？わかんないんですけど、でも結構あるんですよ。It's actually a really big thing. There's even motion sickness pills, especially for playing games too. So, your master needs a better internet plan. No, my master needed to decide to move to a more civilized, non-country place. This place, like, we live in a place where there's absolutely no like young people, and so not a lot of internet companies are here because there's nobody who really uses internet. そう、配信ではできないだけで裏ではやんないの。いや、裏でもできないんですよ。それレベルのインターネットなの。そう。確かにホグワーツはオフラインだからできるの。The reason why I can play Hogwarts Legacy is because it's an offline game. So my sister also easily get motion sickness from games. Yeah.It's a thing. Okay, so we still have a little bit left. あともうちょっとございますよ。あれずんだもちさんWe have ずんだもちさん coming at the very top. 3 players just hit answer streak 3. Good job. Okay. なんかちょっと追い上げてきましたね。2 more. No, 3 more. はい。私は朝型人間？それとも夜型人間？ Am I a morning dog/person or a night dog/person? はい。これ50/50です。50/50. This is 50/50. はい、どれだ？ 50%。悩むなぁ。はい。I am a night person.You might be surprised because I don't stream as long as many other VTubers, but I'm still a night person. The only reason why I do have to go to bed early because I do have to walk little lady earlier in the morning because of the heat. So, スペース開いてる時間帯、そうなんですよ。
You sleep late and wake up early. Yeah, it's not really good for my health, so I'm trying to change it. But yeah, I need to wake up early for the dog, little lady. お嬢様のね、お散歩がね、朝早くなんで、できるだけ早く寝るようにはしています。ということで。Ooh, there's more people coming up. 2 more questions. はい。そう、私が起きてるのに水木さん何もいや、プラガさんはいつ寝てんのかね、謎なんですよね。Okay, 2 more. はい。私は今日世界一アホなことをしました。それは何？ I did something extremely dumb today. What did I do? Number 1. I ate a whole bag of chocolate in an hour. 1時間でチョコレート大袋完食。カフートの年間サブスクを買った。かっこ不要。I got a 1-year subscription for Kahoot.Or 洗濯機を回して数時間放置した。did my laundry and left them in the laundry machine for hours. Or 5年使ってた水筒を落として割った。dropped the water bottle I've been using for 5 years and broke it. はい。Most of you are right. はい。そうです。I was panicking because I was trying to be in a rush and it was a dumb choice. はい。全部というわけ、残念ながら全部ではないです。ちなみに5年使ってる水筒なんですけれども、この水筒ですね。By the way, this is the water bottle that I've been using for 5 years. It's plastic. It's from Daiso, Japan. It was 100 yen and I have been using it for 5 years. はい、こちらの水筒ね、ダイソージャパンで買ったやつですね。100円のプラスチックの水筒です。なんだかんだずっと使ってます。物持ちがいいです。Answer 1. Answer 1, I do sometimes do it, but not today. What can I say? I just need to use Kahoot more often. Just so that I can feel better about this. It's not refundable. 返金効かないやつでした。しかも必要がなかったです。いろんな情報に翻弄されすぎました。はい。Well, are you ready for the last answer? 最後の。I mean, not the last answer, the last question. はい。大丈夫？気づいてないだけで洗濯機の中見ない。ない。大丈夫。ちゃんと干しました。ということで、元取れるくらいいっぱい使えばいい。しょうがないですね。まあ、もともと無料だったものになぜか金払っちゃっただけなんでね。Multi-select! これからも見てくれますか？ Will you continue watching my content? はい。Yes か No か Maybe か Dog。はい。どれだ？はいかいいえか多分か犬。どれだ？画像は関係ないです。The photo has nothing to do with the question. はい。All of them are right. Don't come at me. I just didn't want to be the person who would be like, watch me. いや、全部正解でした。はい。ドッグってあなたの家にありますってこと違ういや、でもなんか、はいを選ばせるのもどうかなって思ったんですよ。I didn't really want to just have yes as the answer. It's okay to not keep on watching me, you know? なんか、no でもいいんですよ。you don't necessarily always have to keep on watching me, and so I decided to. はい。Well, it's really nice of all of you that nobody really chose no. 皆様優しいですね。一つとして no の方がいらっしゃらなかった。はい。ワンワンってことでね。はい。ワンワン。あ、かずねさん、こんばんは。3000人おめでとうございます。ありがとうございます。Well, let's see. 3番、スニーキーさん、Who are you? Oh, it's you! スニーキードゥードさん、いただきワリアさんで、ループさんに、ってことで。Number 1。誕生日パーティークイズじゃないんだよな。ずんだもちさん。はい。イエスとドッグどっちもしました。しっかりと素晴らしい。Well, since I don't think just answering one person's question is fair, I guess I will answer all 3 of your questions. ということで、そんな大した景品では何でもないんですけれども、皆様のね、こちらの3人の方の何でも質問答える会をしようと思います。
おめでとうございます。ということで、スニーキーさん、or いただけマリオさん、ループさん、ずんだもちさん、You each can ask me any questions and I'll answer them. はい。第1回水キング、そう、第1回、my very first 水キング tournament. The 3 winners. ということで、again, You can ask me any kind of questions. 何でも質問答えますんで。いや、なかったらなかったらいいんですけど、You don't necessarily have to ask me any questions. But if you have any questions, I'm free to ask. I'm free to answer. Anything? ありますか？なんか。あ、終わった。how do I do this? Okay, let's get back. はぁ。あ。はい、戻ってきましたよ。はい、I bet the ずんだもち、had a lucky ticket. はい。ずんだもちさん、質問期待されてますけれども。なんかある？ If you don't have any questions, you can just say no. はい。中途半端な結果、ボケればよかった。ボケてもよかったんですよ。Well, I guess I will have to keep on using Kahoot because, you know. I think it's really interesting. I think the one that people got really wrong was the one that is about my childhood. メイド水木は帰国子女であるの質問が一番ね、答えの正解率が低かったですね。That one only had 25% correctness. はい。I'm just gonna take that as a compliment and and start thinking that maybe my English is really that good. でもね、めちゃくちゃポジティブに捉えて私の英語めちゃくちゃ上手ってことにしときますね。はい。はいはい、そういうことにしよう。OK。参加してないけど全部分かった。私は変態だった説。あれ？Who could be a blessing in disguise? It could be. I have to think positively. I use it to test people on the vocab for your videos. That's a good one. Maybe we can do it like once a week. To be fair, your English is pretty good. Oh, thank you. やったね。ってことでね。はい。Oh, if you didn't say anything, I would have presumed you grew up in Vancouver because Canada or West Coast US, but bilingual. Vancouver? Maybe I should have put Canada on one of the answers. 質問かなんだろう。まあ、終わるまでに考えとこうか。just think about it before I end the stream. But anyways, that's it for Kahoot. Hope you all had fun. I don't know, maybe I can like try to do a little bit more streams using Kahoot. Maybe like doing like hiragana practices, katakana practices. Might be an interesting way to have you all engaged and learn. 小屋参加型で今度、お絵盛りとかいいんじゃない？お絵盛りか。ガーリックフォン的な？私ね、絵は本当にね、やりたくない。やりたくないですよね。まあでも、これ面白いですね。カフート意外といいかもしれない。I'll think about using this a lot more from now on, for sure. Anyways, まあでもなんか質問もね、何もなさそうなんで、もうこの辺で終わろうかな。いやー、でも何なんでしょうね。I know. あ、そういえば、みずきさんのファンネームって何かありますか？気になってました。あら、いい質問ですね。ずんだもちさん did ask me a really interesting question. Do I have a fan name? 私、ファンネーム、ないんだよな。I don't have a name for any of my fans. I mean, I don't know, like, are any of you are my fans? Yeah, I mean, I know you are, but like, I don't feel like I'm at the point where I can just, I don't know. ファンネームでもなんかね、申し訳ない。
I feel almost guilty making a fan. I don't know. ファンネームザコそう、終わってから商品提示して早く質問しろってなかなかシビアな。一応ね、最初には提示してたんですよ。でもそういえばないですね。ないですね。Students? Should I just call you students? 生徒でいけます？生徒の皆様 I can just call you students. It will be an unofficial fan name because I'm pretty sure not everybody's students. でもあれかも、なんか皆様がね、生徒なわけじゃないってのは分かってるので、アンオフィシャルでなんとなくのファンネームにしときますかね。Maybe I'll make it into an unofficial, really like easy peasy fan-ish name. So that people don't have to feel pressured to use it, but ファンネーム決めとくとメンバーシップとか始めた時に名前決めやすいのよ。あ、そうなの？じゃあ生徒にします。If that's the case, I guess student or 生徒 will be it. 生徒の皆様、students、Mizuki students、Mizuki's students あ、それなって言われてる。Well, I mean, I don't know. Okay, so, wait, do you want, just really quick, do you all want membership? 水着組生徒、まさかの水着組なんかちょっと矢のつくお職業っぽくて怖いんですけれども。会員but, so, I think a lot of you already know, but I'm not monetized yet. I still need like, what, 1,000 hours, 1,200 hours of views, I think. そう。もうね、もうご存知の方がほとんどだと思うんですけれども、私はまだ収益化達成しておりませんね。なんだっけ、あとね、再生時間が1200時間とかいるのかな？ So, I don't know, it might take another year or two. Who knows? But, if I ever get monetized, would you want membership? だから私、はい、収益化したらメンバーシップ欲しいですか？メンバーシップって何がしたいんだろう？姉子カチャ。うどんの準備はできてます。怖い。カチャじゃない、チャカだった。火を吹く。Membership. Maybe I can do like more classes with memberships if I decide to do memberships. Or maybe do Discord communities. わかんないなぁ。いや、メンバーシップか。スタンプをするじゃん。スタンプはね、やっぱりね、確かにね、夢がありますね。I do like the idea of like original stamps. Those are really cute. For example, some other channels do watch-alongs to, I really want to do horror movie watch-alongs. メイド組参加構成員。やばい。ちょっとどんどん別の方向に行ってるんですけれども。Membership classes sounds nice. Membership to fund 1 year Kahoot.Yeah, maybe I should do that then. メンバーシップやった私が払ってしまったカフートの1年間の、サブスクの料金回収って、どういう使い方してんだはい。専用スタンプ嬉しいし、あとは面言でぶっちゃけトーク。ぶっちゃけトークめちゃくちゃぶっちゃけしちゃいそう。怖い。いやでもね、やっぱ夢は広がりますよね。There's a lot of stuff that I can't think about that I will be really interested in. It's just crazy that I'm here. 3,000? Gosh, that's probably bigger than the population of the small village that my grandparents live in. 3,000って、私のね、祖父母の住んでいる町村の村より人口多いかもしれない。いや、絶対そこまででもないから、never mind, there's no way. まあでも少なくともマンモス校ですよ、マンモス校。It's as big as a huge school, you know? ぶっちゃけっていうか、ご主人様ののろけトーク、のろけトークしちゃダメなの？普通に。ダメ？皆様嫌だ？たくさんあるんですけど、ダメ？3.2 千、そう、3200人ね。It's crazy. And I don't know if you noticed, but in 5 videos, I guess I'm gonna reach 300 videos/streams too. I think that's pretty crazy too. Can't believe that I've gotten this far. いや、参戦にすごいのおめでとう。ありがとうございます。I never really I always said that I do have goals for
like subscribers, but it was more about just, you know, like saying it out loud, and I never really thought about having subscribers as a goal. And so it's kind of like just crazy to me that there's so many of you that is watching me and supporting me. Soそうたまにさらっとのろけてますよね。出てきちゃうんだもん。3,000 is still 3 times more than the smallest country in the world. Wait, really? That's huge! Crazy! 砂糖入っていいならいくらでも。砂糖いいじゃないですか。不労所得じゃないですか、そんな。ねえ、入って入って。うろうろそれ詰めて。はい。当時ゆずきさんいらっしゃってる。ゆずきさんこんばんは。Congratulations on your 3K subs. Thank you so very much. But yeah, I mean, I don't want to keep you too long. That was all that I have prepared so far. So I guess it's about time that I should get going. But again, we'll talk about more. We'll talk about more another time. はい、紅茶飲んでみる名言ハーブティーにしましょう。私レインボースティー好きだから。Yeah, it was fun. Thank you so much. I'm glad that you were able to have fun, and I hope it was a fun time for you. Really quick, I think I'm thinking of doing another novel game pretty soon. I might do one tomorrow. Nah, never mind, not tomorrow. I actually have a meeting I have to do at night. Forgot about it. And again, sorry that I'm not making schedules anymore, but it's just me trying to cope with anxiety and depression. I'm trying to not make too many goals so that I don't stress myself out too much, but I'm still making a lot more videos, and I'm still in the process of, I have like 2 videos already shot. I already have like 20 scripts made, and so videos will be coming simultaneously. Don't worry about that. And again, sorry for not being able to make weekly schedules, but I'm thinking of starting another novel game pretty soon. I'm hoping to, again, translate Japanese into English and stuff, so that everybody can have fun. はい。あとね、そう、臨時収入に稼げて、つなげて、奥のやっぱりめど、そういうことじゃない。はい、でもそう、ちょっとね、最近、週間のスケジュールとか作れてなくて申し訳ないんですけれども、ずっとね、なんかうつ病とか不安障害の関係で、あんまりね、なんかあまりにもたくさんの目標とかは立てないようにしておりまして。まあ、なのでそのうちね、来年か再来年かとかね、復帰した時には、まあ、復帰するのは来年ですけど、今ね、復活してんじゃないかなと思うんですけれども、当分の間はね、なしで一挙させていただけます。なんですけれどもね、ちょっとそろそろね、ずっとやりたかった、ノベルゲームをできるような季節になってきたので、ちょっとね、今週中にそれをやる可能性がございます。よろしければお付き合いください。あと、セーブできて偉い。ありがとうございます。もう偉いでしょAlso, really quick, for those of you who are living in the American continent, I have to make it really general because of the time zone, but for those of you who lives on the American continent, I'll be hosting another Japanese 101 class with a guest VTuber on this coming Thursday or Wednesday night for a lot of those of you who lives on the American continent. アメリカ大陸にいらっしゃる、住んでいらっしゃる方に朗報なんですけれども、今週の金曜日ですね。金曜日じゃなかった、木曜日、もしくはアメリカ大陸の水曜日の夜なんですけど、また日本語教室をやらせていただけます。こちらなんですけれども、お祭り、木曜日の、12時ですね。我々、日本の、まあ、いつも通り私のお昼休みにね、配信させていただく予定なんですけど、日本のお祭りに関する、日本語のレッスンとなっておりますので、ご興味ある方よろしければお越しください。We're talking about Japanese summer festivals, not just summer, but festivals in general. And we're also going to be learning how, or I will be teaching you how to order Japanese street food because summer festival season is coming up. Yay! はい。もしメンバーシップができたら僕は大学生になってから入ろうかと思います。いや、そうそう。ダメよ。お若い時はね、無理しちゃダメ。そう。この時期のノベルゲーム、日暮らしもやりたいけどね。
いいな。休むっていうのは治療に専念的な休む、そうか、知らない方もいらっしゃるのか。Wait, I just realized there might be people that don't know this. So I will be going on a few months hiatus at the end of the year, quite possibly starting mid-October. Because there's a lot that I have to do. そう、私、治療に専念っていうのもあるんですけれども、今年のね、10月の多分半ばぐらいから、ちょっとだけ休止期間に入らせていただく予定です。っていうのがね、引っ越し結婚式、実際の結婚、国際結婚なんで、手続きがね、普通のものよりめんどくさいんですよ。めちゃくちゃめんどくさい。があって、私が転職するのと資格のテストがあって、っていうのがあるんですよ。なので、ちょっと休止をさせていただく予定です。The reason is because I'm getting married. I have a wedding. We're gonna move so that I'll be able to play Genshin on stream. What else? I am actually going through a big life change, as in job changes, because I didn't feel comfortable working under my master even after getting married to him. And I have a teaching certificate that I'm working on. And so having all of that together, there's no way that I can focus on VTubing, so I will be going on a hiatus, as I have been announcing at the end of the year. I will come back, most likely, maybe late January or early February. I'll still be trying to post videos during my resting hiatus, because I'm really scared that people are gonna forget about me. But yeah, just FYI. Hi. I'll have to ask help when you're lost in the festival. I'll probably put it out there too. So, oh, congrats, thank you. 国際結婚ってことは海外移住？いいえ、日本でいます。ご主人様もだって日本語喋れるし、ちょっとで、私がね、もちろん私はそのサポーター側であるんですけれどもね。そうそう、日本に住む予定です。私は海外向いてないんですよ。何があってもわかんない。海外住むことあんのかな。でも、ご主人様のね、お仕事的にも多分大丈夫です。Yeah, we'll keep living in Japan, but anyways. So yeah, I'll most likely be coming back around late January next year or early February, I don't know. But I will also be planning on doing another Japanese learning challenge. So yeah, I don't know. Hope to see you there too. There's a lot going on, but I'm still excited to be with you and so excited to be able to teach more. So yeah, anyways, I hope to see you. For those of you who are interested to join me in the Japanese 101 class, really excited to see you there. Especially maybe those of you who aren't here. I don't know if any of you are watching the archives. If you are, I hope to see you there, because I know time zone differences sometimes makes it really hard for people to join certain streams. So I'm gonna be trying to do more earlier streams so that maybe more people can join. But again, thank you so much for joining today. ということで、本日はここら辺でね、ちゃんと終わっていこうかと思います。日本にうどんがあります。そうなんですよ。うどんが出ないのきつい。そう。A message to future people. Yeah, a message to future you. そう。ということで、本日はお越しいただきましてありがとうございました。皆様のおかげでね、なんと3000人というね、私が全然、意識すらしていなかった目標に到達することができました。とてもびっくりしております。でもね、もうここまで来たからできたら、私の存在でできるだけ多くの人の言語学習の助けになれたらとは思っておりますので、陰キャながらも少しずつ、視線に慣れていきながら、頑張っていければと思っております。Again, thank you so much for everybody. Couldn't happen here without you. Can't believe that I was able to get to this point. I feel like this was never gonna happen in my life ever. But again, hoping it doesn't mean that I'm used to having a lot of people on streams, but I really hope that me having this much subscribers means that I am being helped to many people, and I hope to be of help to
many more in the future so that they'll be able, everybody has free access to good education and I'll keep on doing my best ということで、ありがとうございました。またね、お会いできたらと思いますので、よろしければ、時間ある時に立ち会ってみてください。I'll read out your names before I end ということで、最後にね、皆様のね、お名前を読み上げさせていただいて終わろうかと思います。どこら辺からここら辺かなゼロクラウドさんありがとうございました。日本人の方意外と多いと思います。この時間帯なんでね。動画勢の方がね、海外の方が多いんです。キラさん、thank you so much for coming and thank you so much for saying congrats on reading 3,000 subs. Thank you. 天城さんお疲れ様でした。いただきマリオさん、you deserve it. Thank you so much. プレガさんもありがとうございました。ループさんもお疲れ様でした。で、ゼンダモチさんもありがとうございます。そして、カフーと優勝おめでとうございます。手のひらさんもバイバイって言って、リーダーさんもお疲れ様でした。Thank you again everybody for joining and I'll see you again soon. それでは皆様ごきげんよう。またね。バイバイ。